You to pray for our mission work there in Vung Tau, 2 hours away from the Ho Chi Minh. So now, what is the gospel? We continue our message. What is the gospel? The gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen. In 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, can you open it, please? If you have your Bible, you can open with me in 1 Corinthians chapter 15, verse number 1 to 4. All right, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scripture, verse number 4, and that he was buried, and that he rose again on the third day according to the scripture. Amen? Jesus Christ died, buried, and was resurrected, and that is gospel. Amen? Now, many great men in the Bible died and was buried. But only Jesus Christ died, buried, and resurrected. Amen? And that is gospel. The gospel is the greatest news ever proclaimed, because it solves humanity's greatest sin or problem, and that is sin. Amen? Romans 3:23 says, for all have sinned and come short of the glory of God. Because of sin, we were separated from God. Amen? But through Jesus Christ, through Christ's death and resurrection, we can receive forgiveness and eternal life. Do we have first-time visitors here? First time, second timer? All right? All right. Thank you. We don't have visitors tonight. So that is why Jesus Christ declared that before the end comes, as we read in our text from verse 1 to number 10, the gospel must be preached. Right? So tonight, God wants us to see 3 truths about the urgency of the gospel. From this verse, I will just give you the message from this only a single verse. The urgency of the gospel. Number 1, the gospel must be prioritized. All right? The gospel must first, as Jesus says, first. God's greatest priority is not politics. Are you following? Wealth is not earthly success, but the greatest priority is the proclamation of the gospel. It should be prioritized. If something that is not help to advance God's kingdom, that is secondary. It's not priority. The tragedy today is not that Christians are so busy. The tragedy is that many are busy, or with everything except what matters most. We believers of Christ, we are so busy. There's no wrong in it. Amen? We are busy, especially married. We have children. We prioritize them every day. There is no wrong in it. Amen? But as believers of Christ, we have to prioritize the gospel. Amen? Who is in the Bible that we can show or we can do as good example, setting good example that doing the work of God first? Nehemiah chapter 6 verse number 3. Nehemiah understood when Sanballat and Tobiah tried to distract him. He answered, I am doing a great work so that I cannot come down. He refused to Sanballat and Tobiah to go with them. He refused distractions because God's work
come first. He worked there at the wall. He wants to finish that work because he prioritized, he understood what he needs to be done. He prioritized God's work. You know what I'm saying? Amen. Now, Jesus himself said, my meat is to do the will of him that sent me. Verse number, John chapter 4, verse number 34. And to do and to finish his work. He prioritized the will of the Father and finish his mission work, his mission to redeem you, to redeem us. Amen? Wala siya ning sulti nga, unya ranin ako tiwason ang pagpalangsang sa cross kung magbinuotan na si Kuan, kung mahuman na ni si Kuan, kung mahuman na ko ani, magpalangsang na ko sa cross, wala siya ning sulti ana. He said, it is finished. He prioritized his mission to save you, to save me. Amen? He saved us. He prioritized the gospel. Amen? You can see here, if we try to ask ourselves as application, ask yourself, what is taking God's place in your life? What is taking God's place in my heart? Many things in my heart, in our heart, many things in our mind. What is it? Ikaw rin nakabaluan na, di ba? But if you are believers of Christ, you know what God says, it should be prioritized. Amen? It should be prioritized. Jesus reminds us, seek ye first in the kingdom of God. Have you found the kingdom of God? Amen. If you found the kingdom of God, seek God first. He reminds us, if Christ first, the gospel also will be the first. Amen? Every day, who is your your fan, or who is your the first person that you greet every day? Kinsa nga pinakaunang tao nga imong gi-honor sa dihang ikaw ning mata sa kabuntagon? It should be Christ. Amen? Giluwas ka, gihatagan kag kinabuhing walay katapusan, pero ang cellphone ang atong giuna, di ba? Walay makalimod ana, maski ako labi naatay gi message last night and then dugay naka-reply, and it's very important message, very important things, and when you wake up in the morning, we open right away, we forget God. Amen? We forget God. So, we have to prioritize the gospel. You have to prioritize the gospel. Many believers of Christ understood the gospel, but it's just there. Diha lang taman. Simba ko, mag-join ko sa mga activity. Mag-join ko kay naa sila. Pero sa imong personal nga kinabuhi, imo bang gi-prioritize ang gospel? Gi-prioritize ka ni Jesus Christ? Imo usab siyang i-priority sa imong kinabuhi kada adlaw. Amen? And that is number 1. Let's go now to number 2. Unsa kung ra mo man, Pastor Lloyd? Nalimot ko sa akong alarm. Kay naanad mi dito as the Holy Spirit leads. Mangutana mi sa pastor dito, unsang orasa? As long as you preach. Bahala na ka, unsa kang orasa mahuman, mo ana ang pastor. Muna daghan ang among message dito, dugay mahuman. Now let's go to point number 2. The gospel must be proclaimed. The gospel must be first published. Okay? Jesus said, the gospel must be published. The Greek word of proclaim, publish, is to proclaim publicly, the herald, as a herald.
A herald never changes the king's message. That's Jesus Christ. The will of Jesus, the will of the Father of Jesus Christ, that He will go to the earth to die there to save people. And Jesus Christ, He prioritized the will of God. Amen? For us to be saved. Now, Jesus Christ never changed. He never changed His purpose. He finished His work to die on the cross. Likewise, we need to sometimes we change the will of God to make it fit to the world. I will do this so that my parents, my classmates, my friends, my neighborhood, your communities likes you. Not the will of God anymore. Gi-change nimo ang message of God. It should be prioritized the gospel. And the gospel now being in vain. How? Because of your personal living. Every day, your daily living, many people stumble of your life. Amen? Ganon tayo. Bakit? Makasasala man ta. Makasasala ta. Dahil daghang tao nga mapandol na to. Munang, kung atong i-prioritize ang gospel, atong i-proclaim ang gospel, atong gihimo ang kabubuton sa Diyos. Every day sa atong kinabuhi. So let me give you an illustration. In Acts chapter 4, Peter and John was commanded never to preach again in Jesus' name. As you still remember in Acts, giingnan sila nga, dili na ninyo i-preach ang ngalan ni Jesus Christ. But they answered, we cannot but speak the things which we have seen and heard. Dili sila makahilom, kundi makasulti gid sila sa gospel. Makasulti gid sila nga si Jesus Christ namatay, gilubong og nabanhaw. Hanto diri sa Pilipinas na abot sa pigkarangan ang gospel maunang naa kadiha sa imong gilingkuran. Amen? Susama usab kung imong i-prioritize ang gospel nga moabot dito sa imuhang pamilya, moabot dito sa imong mga ig-agaw, moabot dito sa imuhang classmate. Isa lang ka tawo ang akong unang gipasalamatan sa Ginoo, dunay isa ka tawo diri nagpray namo sa una. Baruman clan ma-save. Ati Jima, dali ra kayo siya muhilak diha. Nagtawag ani the Baruman clan, mag-reunion. Ma-save ang mga Baruman clan, usa ko sa bunga ato. Nag-ampo sila para maluwas ang Baruman clan, mga kaliwat. Gi-prioritize sa among ayaan ang gospel nga maabot sa kaparintihan. Amen? Naabot ba ang gospel sa imong classmates? Chat lang. Wala gyud nakaabot ang gospel. Baptist di ay ka. Taga diha di ka nagsimba. Oh, basin ingon ana ba? Hadlo kayo paminawon nga dili ta mahibaw-an nga Kristohanon ta. Kay ngano man, wala nimo gi-prioritize ang gospel sa imong kinabuhi every day. There is no wrong what I've said earlier, nga there is no wrong nga maningkamo ta og himo to provide the needs of our family, to maintain the momentum or to maintain the management of the business. There is no wrong in it. But we have to prioritize the gospel. Amen? Apostle Paul, Peter and John, gibawalan sila nga dili mo sulti, dili mo wali. Pero ning ingon gyud sila, dili mi makahunong sa pagsulti. Musulti gyud mi kung unsay among nadungog, among isulti. Nadungog ba ninyo nga si Jesus Christ namatay para nimo? Isulti na. Amen? Isulti. I-preach. Dili tanan nga mahimong pastor, pero pwede ta mo preach. Pwede ka mo preach bisag asa. Amen? Romans chapter 10 verse 14. How shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano sila makarinig sa gospel kung wala tani adto sa Vietnam? Di ba?
do perting dugaya mag-gather og people dito. Usa ka naay supporter po dito. Faithful nag-support sa missionaries. Nag-encourage sila sa Vietnam missionaries po. Ayaw ninyo paningkamuti or ayaw dayon pag after og dunay kalag nga mo join dayon sa worship. Why? Karon nga season is a planting season. Tanom, wali, ayaw pag-expect dayon nga magtigom mo diha, nga naman, dakpon man mi sa pulis. Dakpon mi dito, mga pulo kabuok na, makita na sa mga CCTV, kay ang kalsada dito, puno og CCTV. Pero kinahanglan ta og wisdom sa Dios. Dito may, ang SLB sa una, managers dito, sa Central Vietnam, dito po mi, na may mga open-hearted taxi driver. Hilom kaayo si Brother Lito, si Kuya Gigi, perting hiluma, kay basin hadlok to sila nga nagwali ko atong driver. Unya kay, di man takapugong sa Holy Spirit. Tagaan man, higapon man sana sa Ginoo yang kasing-kasing nga open siya. Paghunong na mo dito at bang sa hotel, nanganaog dayon akong mga kauban, naab ka atugaw? Si Lito, si Uwam siguro to. Li na ko sila, sulodin sa hotel. Kami na lang dito sa taxi. Kaya ako yung gipadawat sa Ginoo, naadiha sa atbang sa hotel. Unya, to God be the glory, nag-message me, nangumusta, nagpasalamat siya nga nakabalo siya o Jesus Christ. Dako na kayo ng kadaugan o kalipay sa mga missionary dito, bisan contact number lang imong mapangayo. Why? Maka-minister ka. Dili po ka pataka o pang-introduce dayon nga Kristohanon ka, kay basin mamuteks na dayon sa ilahang pulis. Nanay ning adto dito duha, perting inita sa gospel, nagsulwining, nagpreach diha sa park, handod karon dili ka balik sa Vietnam. Gidakop, gipapauli. Pila ka years bago makabalik. May gani ipapauli. Pray for our mission field. Why? Dili ta pwede mo hunong kagaya ni Peter o John. Dili sila pwede mo takom sa ilang baba, kung dili mo sulti gid sila kung unsay ilang nadungog. Amen? Nakadungog ka nga si Jesus Christ nagpakamatay nimo, pero naghilom-hilom ra ka gihapon. Di ba? Perting lisura kayo pamation nga open kaayo ta diri. Unya dili ta mo sulwining. Di ba? Lipay na may kaayo makashare mi dito Jesus Christ. Lipay na may kaayo kung muingon sila, you are different. Who are you? Saan kayo galing? Diha na mi musulti. We are different because we have Jesus Christ in us. Really? Muingon sila. Really? Me, I know. Lipay na may kaayo kung muingon sila, I am interested. I am interested to know about your God. Perting dako na kayo nga kadaogan. Bahalag dili mo balik og simba. Basta nakashare lang mi. Perting lipaya na kayo. Amen? Nabati ba nimo na? Ganahan kayo ka ganahan ka muwali? Ganahan kayo ka sulwining? Ano man? Maunay leading sa Holy Spirit nimo as Peter and John nga dili sila maka-silent, makasulti gid sila sa unsay ilang nadungog og nakita. Musulti gid sila. Amen? As application, not everyone is called to preach behind the pulpit, but every believer can share Jesus Christ. Speak to your family. My family, my precious jewels. Daghan na kayo na sila word. Maayo na kayo mutubag. I ministered them every day. I preach to them every day. Ang mama mag-picture na aming mga picture, mag-video. Akong giwalihan, muramig dagkong tawo. Murag dagkong mga tao ang akong gipangwalihan. Nga naman, wala pa na sila'y Kristo. Ambot lang kung tinuod bagyod nga ilang gidawat ang Ginoo. Nga naman, bata pa sila.
wala pa sila'y kalibutan. Maski diri magdagandagan, wa pa'y kalibutan mo protect sa ilahang kaugalingon. Muna, gipasagdahan ako sila expose diha, balag init kayo. Pasaylo lang miha nga, inana sila. Kaya ako na po na silang gipasagdaan, harong ma-expose. Preach your family. Preach. Share the gospel to your family. Why? You cannot share the gospel outside if you cannot share the gospel inside your home. Muingon ka, Kristohanon ko, nagdala kong Bible everyday, unya, sa imong balay, dili ka ka-manage. Di ba? Mag-away pa mo. Unya, muingon ka, simba ta. Muingon ka nga, tuo ni Kristo, kay mausab imong kaugalingon. Yes, dunay kausaban, pero ang imong kaugalingon, maorag yapon. Amen? Prioritize the gospel and proclaim the gospel. Number three, last but not the least, Jesus did not merely preach. Say preach. He said it must be published among all nations. All, hindi lang sa panimalay, hindi lang sa silingan, hindi lang sa imong classroom, hindi lang sa tibuok campuses, hindi lang sa imong community, but the world. World. Di ta makaadto tanan mo nang musuporta. Praise to God. Glory to God. You are consistent of your support for the ministry. Missionaries in the mission field, they are thankful of your support. Amen? Pero dili kitang tanan, I believe, nga magsuporta financially. Pwede kitang tanan, or some of you, some of us, there is a calling, pero naghilom-hilom lang ka. Hinumdumi ka tong nag-ampo ka diri nga Ginoo, gamita ko sa pagwali sa imong pulong, pero pag uli sa imong balay, wa na kay gana, imong gikalimtan. My wife, nakahinumdum na siya, nagbantay siya og isa kasi 7 years old. She was still in the university. Ingon sa pag-graduate ko sa university, magtulong ko ani nga missionary. Munang naabot siya dito. Pag ingon ako, Pastor, muuli na ko sa Pilipinas, muwagi ko og Vietnam. Oh, sige. Pagpakasal mo dito, perting kulbaan ako. Kay dili ko kapananghid siyang mama nga magpakasal mi. Praise the Lord. Na may duha ka buok anak karon. What I mean is, kung unsay imong gipromise sa Ginoo diri, naghila ka, gusto kang magamit sa Ginoo, hinumdumi. Hinumdumi, prioritize the gospel. Nganong dili man kamo adto. Nganong mahadlok man ka. Gipakamatyan ka ni Kristo dito sa cross. Para imo usam i-priority ang pagpakamatay ni Kristo dito sa cross. Imong i-proclaim. Nahadlok na ka. Gipugnan ra ka sa imong asawa, gipugnan ka sa imong mama, ayaw dito. Dili, nawala na sa imong pag-ampo nga gusto ka nga magpagamit sa Ginoo. Amen? Bisang kinsa muwali para sa gospel. Kay giingon sa Bible, publish among all nations, hindi lang diri. Diri lang gani, wala na nato nalukop ang ato ang silingan. Di ba? How much more dito sa gawas? Pero gitawag ka sa Ginoo para sa gawas, gitawag ka sa Ginoo sa neighboring barangay, adto. Duola si Pastor Ray, I have this burden. Please pray for me. Pastor Ray will guide you and pray for you with blessing, and the church will pray for you. It's my personal experience. It's my personal experience. I not for boasting, some of you knows it, I can apply not only one company. I know welding, electrical, mechanical electrician, high-rise building, industrial electrician, acetylene. I know how to welding, mechanical fire protection, robotics with Arduino. I know how to do it. Computer work, but not much. But I can apply architectural design, digital design, and 3D printing. But wala ko ning purso ani. Why?
I have to prioritize the gospel. The urgency of the gospel, I have to do it. Why? God placed in my heart this burden to share the gospel to the restricted nation. Bisag hadlo kaayo. Adto gyapon ta. Amen? Prioritize. We have to proclaim. Wala ko nang hambog ato ha. Maol ang to'y akong na-experience nga pwede na akong gamiton para para to supply my family, to earn money. But I didn't. Gospel is important. Urgency of the gospel. Amen? You have to ask yourself, what is my life publishing? Unsa man ang imong ginapublish sa imong kinabuhi karon? TikTok? Di ba? May mga ganun-ganun sa TikTok. Ginapublish mo yung sarili mo eh. Di ba? Sarili mo ang ginapublish mo, hindi gospel. Di ba? Social media is a great privilege to publish the gospel. Oh, we praise and thank God. Some of you here posting verses, posting about encouragement. That is publishing. Facebook, TikTok, ayaw lang ng sayo-sayaw kay Kristohanon man ta. Di man malipay ang Ginoo ana. Amen? Do social media to honor Christ. Do you support mission? I know you support mission. I praise and thank God for that. Every believers can help publish the gospel through praying, giving, going, and witnessing. In Psalms chapter 96, verse 3 says, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. I-declare si Jesus Christ sa imong kinabuhi sa tibuok katauhan. Amen? Mahibaw-an ka nga Kristohanon ka kung imong i-declare. Ang uban di gyud mahibaw-an nga Kristohanon. Amen? Ingon ana ta sa una kadaghan ko mag-ikyas-ikyas. Mukaon ko og toothpaste kay ibilin ako ang toothpaste diha sa gate before ko mosulod sa SLB. Kay nagtanduay-tanduay pa man ko tinuod na. Ingon din si daghang nangutanan ako, si Michael hapit na ako nasumbugan. Lami kayo ang beer by no? Ingon din si naba si Lando rin, Kuya Lando. Ingon din siya nga, ops, muana dayon siya. Suliningon dayon ko ni Pastor Ray. Ana-ana din ko sa lamisa. Mamatay ka dong, ka mapadulong. Langit, nga naman, nagsimba man ko. Dili, na. Si Am-Am ning whisper na ko, ingna si Papa nga, si Jesus Christ na sa imong heart. Gitudluan ko ni Am-Am, pero naan ako knowledge unsaon nga maluwas ato. Daghang dagsulwining nako. Si Luloy, ano to? Si katong isa pa dito nga wala gihuman ang akong kaluwasan. Kay nagbasketball sila dito dito ba? Mularga naman. Taman ra sa John 3:16. Ang nagtiwas si Luloy. Luloy, salamat brother Luloy. Si Gigi, wala gyud ding sunop ang kaluwasan, pero naa ako'y knowledge na how to be saved. Sige mo kog beer. Kay Laniko, kabalo biya ka sa Laniko. Maghuman kag tao diha, tagaan ni kag isnak-isnak dayon mo. Pero pag abot na ko diri, kay naluoy man ko ni Dinsyo nga muuli sa ilaha nga walay trabaho kay boring kuno kayo, ako lang po sing gisabayan. Hantod giganahan man ko diri ni apel ko Operation Go. Gidawat na ako si Kristo nga manluluwas. Amen. I-publish si Kristo sa imong kinabuhi. Missionary ka sa imong family. Missionary ka sa imong classmate. Missionary ka sa imong community. Kung gitawag ka sa Ginoo sa mission field, ayaw kahadlok. Kay duha na ta. Kung muadto ka. Padayon. Ampo i-claim ang imong gipray diri. Ayaw hulata ang gipangutana sa disciples kanus-a man ni mahitabo ang end of time. Nangutana man ni sila. In verse number 1. Nga kanimbal building nga magunob ni walay mahibiling batuan ni maabot ang time. Pero dire ang end time.
Last verse nga akong basahon and then we will end. Jesus also said in Matthew chapter 24, verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world." All the world. Amen? Notice that. All the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Nawalihan na ba ang tibuok kalibutan? Wala pa. Umuabot na kang end times. Dili pa. Kay ipawali pa man ang gospel sa tibuok kalibutan. Ayaw nig hulata ang end times. Ang atong buhaton, ang urgency sa Ginoo that you have, or maybe you have been praying, ning commit ka to preach the gospel to the foreign mission and then na-discourage ka. Remember your commitments. Talk to God. Amen? Ayaw hulata kani nga end times nga gipangutana sa disciples igitubag ni Jesus Christ in Matthew 24:14. Maabot kuno ang end times kung mawali na ang gospel sa tibuok kalibutan. Amen? Daghan pang country nga wala pa nawalihi. Remember, have you prioritized the gospel? Have you proclaimed the gospel? Have you helped publish the gospel? The mission is clear. Amen? Let us live with urgency. Close your eyes, bow down your heads. Father God in heaven, we praise you and thank you, Lord, for this wonderful privilege that you have given to us tonight. And this is my prayer, O God. I'm hoping that you will help the people to render and kept your word into their heart, our heart, that we have to publish this urgency, to proclaim and prioritize the gospel, O God. Thank you so much once again. I pray, Ginoong Diyos, nga imo kaming ubanan as your laborers, as your servant, as your missionary into all the world, O Father. I pray, Lord, that you will bless your people, you bless their spiritual lives, O God, so that they may be useful for the furtherance of the gospel. Thank you once again, O Father. I give the microphone to Pastor Lloyd. Ganyan ako tanan sa pagpanindog. Samtang ang piano nagtukar, padayon sa pagduko sa ulo, pagpiyong sa inyong mata, we will not end the service without invitation. It is a challenge for us, Kristohanon, nga unsa may mga commitment nga nahimo nimo diha sa Ginoo, nasulti nimo diha sa Ginoo, maybe sa dugay nga panahon nalimot na ka, but gusto sa Ginoo gipa-remind ta sa mensahe sa pulong nilintag na sa kagabion, gusto sa Ginoo nga mopadayon ta or unsay commitment nimo sa Ginoo imong tumanon. Kaya nasayod ta nga ang Ginoo maningil niya na. Kung nasabtan nimo ang mensahe sa pulong sa Dios, igala igsoon, ayaw pagdugay, the altar is open. Talk to God. Pakigsulti sa Ginoo. Lord, gamita ko sa pag-publish, pag-proclaim, nga ma-prioritize Ginoo ang gospel. Kabaluta nga hapit na mobalik ang Ginoo. O kung mahikaplagan ta sa Ginoo nga nagsangyaw sa kamatuoran. Maybe naa kay commitment diha sa Ginoo. Ang lang Ginoo, Lord, andam ko magpagamit diha kanimo. Use me, O God. Use me, O God, for the furtherance of the gospel. Let's pray. Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo nintag na sa gabiyon. Thank you so much, O God, sa imong pulong nagpahinumdum ka namo Ginoo. Unsa ka importante nga among isangyaw ang kamatuoran. Ginoo, salamat Ginoo sa paggamit nimo Pastor Junard. Salamat Ginoo sa imong pulong. I pray ikaw Ginoo magapanalangin, ilabi na Ginoo sa imong mga kaanakan. They came forward, O God, nakakita ka, nakabalo ka Ginoo, unsay ilang mga paghangyo. Kabalo ka Lord, unsay ilang mga desire, even their commitment, O God. Ikaw Ginoo magabless kanila. Ikaw Ginoo magagamit kanila, O God, para sa imong buluhaton.
Kaya nagtuo mi Lord, mao ni pinakaanindot nga investment mintas naa pa mi nining kalibutan na Ginoo. We know nga hapit na kamo balik. Gamita mi God para sa imong kahimayaan. Ikaw Ginoo mag-bless. In Jesus name we pray. Amen and amen.